Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Est-ce qu'on peut encore acclamer Can pour we la gloire applaud de Dieu? again for the glory of God? Je vais vous demander d'ouvrir la Bible dans le livre des psaumes, I'll ask you to open your Bibles in the book of Psalms, psaume 21. Psalms 21. Psaume 21. Psalms 21. Si vous avez trouvé, If you have found it, nous allons aller du 1er au 8e verset. we're going to go from verse 1 to 8. Psaume 21, 1 à 8. Psalms 21, 1 to 8. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous tenir debout. If you have found it, you may please stand. Nous allons honorer la parole de Dieu et lire We're ensemble. going to honor the word of God and read together. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi s'est réjoui de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur et il te demande la vie. Tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu les rends à jamais un objet de bénédiction. Tu les combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Amen. On va écouter la lecture en anglais avec la sœur Sarah. Psalms 21, 1 to 8. O Lord, the king rejoices in your strength. How great is his joy in the victories you give. You have granted him the desire of his heart and have not withheld the request of his lips. You welcomed him with rich blessings and placed a crown of pure gold on his head. He asked you for life and you gave it to him, length of days forever and ever. Through the victories you gave him his glory, his great. You have bestowed on him splendor and majesty. Surely you have granted him eternal blessings and made him glad with joy in your presence. For this the king trusts in the Lord. Through the unfailing love of the Most High he will not be shaken. Your hand will lay hold on all his enemies. Your right hand will seize his foes. Amen. Asseyez-vous. Please be seated. Je vais prendre ces 30 minutes I'm going to take these 30 minutes pour que je puisse partager avec vous cette parole riche. so I can share this rich word with you. Aujourd'hui, c'est une journée où nous célébrons, nous faisons des actions de grâce à Dieu. Today is the day where we make thanksgiving to God. Dieu est si bon pour nous. God is so good to us. Nos prières ne sont pas suffisantes, Our prayers are not enough, mais sa grâce est au-delà de tous nos efforts. but his grace is above our efforts. Ici, il s'agit du roi David. Here it is based on the King David. Il essaie de nous raconter He's trying to tell us comment Dieu how God l'a élevé. elevated him, Comment il a commencé à l'élever. how God started elevating him, Comment est-ce que Dieu a répondu à toutes ses prières. how God answered all his prayers Dieu a même donné au-delà de ce qu'il a and demandé. gave him above what he asked for. Et il nous encourage. And he encourages Il us. fait des actions de grâce à Dieu. He's doing thanksgiving to Il fait comme God. une prière de He's making reconnaissance. a prayer of acknowledgement. Donc il nous montre que ce qu'il est, He's showing us that what he is, le roi David, the King ce David, n'est pas le fruit de ses is efforts, not the fruits of his mais c'est efforts, Dieu qui a fait de lui but ce it is qu'il God who est. made him what he is. Alléluia. Amen. Mon message est intitulé My message is entitled Les mystères de la grâce de Dieu. The Mysteries of God's Grace. Les mystères de la grâce de Dieu. The mysteries of God's Bien-aimés grace. dans le Seigneur, Beloved in the Lord, comme vous le savez, as you know it, nous n'avons pas commencé à vivre. Nous n'avons pas commencé à vivre we didn't start living quand nous avons commencé à travailler. when we started working. Nous avons commencé à vivre We started living sans même connaître que nous vivons. even before knowing that we're living. Nous avons commencé la vie dans le ventre We de nos started mamans. life in our mother's Et wombs. quand nos mamans nous ont mis au monde, And when our mothers gave birth on to a us, pris beaucoup d'années comme enfants. we took many years, many childhood Ce n'est que years. plusieurs années après It is only after many qu'on years s'est rendu compte qu'on vivait. that we realized that we were living.
encore plusieurs années après, And after many other on a years, commencé à travailler we started working pour nous soutenir dans la vie. to support ourselves in life. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que nous puissions savoir que nous vivions? But what happened before we knew that we were living? Comment est-ce qu'on vivait sans savoir qu'on était en train de vivre? How did we live not knowing that we were alive? Et comment avions-nous pu tenir pendant tout ce temps alors que nous ne produisions pas? How were we able to live all those years without producing? Comment avons-vous pu vivre sans mourir alors que nous ne savions même pas prier? How did you continue living not even knowing how to pray? Parfois, même quand on tombait malade, il n'y avait pas de médicaments. Sometimes when we fall sick, there was no Mais medicine. comment on a pu tenir pendant tout ce temps? But how were we able to survive throughout all those times? La grâce de Dieu. God's grace. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. God's grace. Même dans ce que David est en train de dire, Even in what David is saying dans le verset 4, in verse 4, il dit que malgré ses multiples prières, he said, regardless of his multitude prayers, malgré sa présence dans le temple de Dieu, regardless of his presence in God's temple, mais il y reconnaît he realizes that, qu'avant que Dieu acknowledges commence à that répondre à ses prières, before God responds to his prayers, il a précédé par lui donner sa grâce. he proceeded by giving him his grace. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la grâce de Dieu, God's grace c'est la première bénédiction is the first blessing que tout celui qui est créé reçoit. that all those who are created receives, Que tu sois chrétien, whether you're a que tu Christian, ne le sois pas, whether you're not, puisque Dieu t'a créé, because God created you, il te donne sa grâce. he gives you his grace. Alléluia. Amen. Quand vous allez à l'hôpital, When you go to the hospital, les femmes païennes mettent au monde, the pagan women give birth, les femmes chrétiennes mettent aussi au monde. and the Christian women give birth. Tous leurs enfants vivent, All their children Tous les are enfants alive. crient. They all cry. grandissent, They grow. vont à l'école. They go to school. Ça, c'est la grâce. That is the grace. Alléluia. Amen. Première vérité biblique. The first biblical truth. Il existe un chemin de bénédiction There exists one way of blessing préétabli par Dieu. pre-established by God. Quand Dieu te crée, When God creates you, il a déjà fait un plan. He's already made a plan Comment il va te bénir? on how He's going to bless Comment il you, va me bénir? how He's going to bless me, Comment il va avancer avec nous? how He's going to go forward with us. Comme je venais de le dire, Like I just came from saying, la première bénédiction que Dieu nous donne, the first blessing that God gives que Dieu a us, donné à tout le monde, that God has given to même everyone, ceux qui l'insultent, even those who insult Him, même ceux qui disent que Dieu n'existe even those who pas, say God does not exist. Dieu leur a donné la grâce de God la is giving vie. them grace of Nous life. avons tous reçu la grâce de la vie. We all have the grace of life. Alors que nous évoluons dans la grâce de Dieu, As we are evaluating in God's grace qui est donnée à tout le monde, that is given to everyone, nous découvrons le Seigneur Jésus. we discover the Lord Nous Jesus. commençons à prier. We start Nous praying. commençons à We intercéder. start interceding. Nous commençons à We chanter. start singing. Nous commençons à prêcher, We start preaching, à aider les pauvres. helping the poor, Malgré nos prières, regardless of our prayers, malgré notre présence regardless of our dans le presence temple de Dieu, in God's temple. c'est toujours Dieu It is always God qui est le décideur who's the decider de quelle bénédiction va aller à qui, of what blessing is going to go to who, quand when, et à quel moment. and at what moment. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, vivant dans la grâce de Dieu living in God's grace, et étant chrétiens, as being Christians, nous prions beaucoup, we pray a lot. demandons beaucoup de choses à We Dieu. ask for a lot of things from Malgré God. cette demande, Regardless of that malgré request, cette intercession, regardless of the intercession, ce n'est que Dieu qui est le décideur. it is only God who's the one who's the Qui decider. recevra quoi aujourd'hui? Who's going to receive what Qui today? recevra quoi demain? Who's going to receive what tomorrow? Il en est le décideur. He's a decider. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, chaque fois que tu pries, each time that you pray, sache que know that c'est Dieu qui décidera it is God who will ce decide que tu recevras what you're going to receive et quand tu le recevras. and when you're going to receive it. Mais avant But de before recevoir les you bénédictions, receive the blessings, fruit de vos prières, the fruits of your prayers, récompense de l'œuvre que tu fais pour Dieu, the reward of the works you're doing for God, récompense de l'œuvre d'amour que tu fais pour le prochain. the reward for the love that you're doing for your neighbor, La grâce de Dieu God's grace est la bénédiction qui est la fondation. is the foundational blessing. The grace of God is a foundation of blessings. Elle est là comme une fondation. It is there like a foundation. Elle est en train de préparer It's preparing l'arrivée triomphale the triumphal des arrival bénédictions of blessings, ici de tes prières of your et prayers de mes prières and my dans prayers ta vie. in your life.
C'est pourquoi, That is why, quand nous avons prié, when we have prayed, nous attendons la réponse à nos we're prières. waiting for an answer for Nous our prayers. attendons l'arrivée triomphale de nos We're bénédictions. waiting for a triumphal entry of our blessings. La grâce de Dieu fait déjà son travail. The grace of God is already doing its work. Puisque par la grâce de Dieu, Because by God's grace, on peut manger sans travailler. we can eat without working. On peut tomber We malade can fall et sick guérir sans boire le and get médicament. healed without taking medicine. Par la grâce de Dieu, By God's les grace, sorciers peuvent t'attaquer. witches can attack you. La grâce de Dieu fera God's grace que will même make si that, tu ne pries pas, even if you don't pray, Dieu va te sauver. God is going to save you. Je me rappelle avant que je vienne au Seigneur, I remember before I came to the Lord, les sorciers m'ont attrapé. the witches caught D'après me. ce qu'on m'a raconté. D'après ce qu'on m'avait raconté. They told me what happened. J'avais, je crois, 12 ou 13 ans ou 14 ans. I think I was 13 or 12. Nous sommes allés cueillir les mangues. What is those? Okay, we went to get mango. Oh, they went to pick mangoes. Quand je suis monté dans l'arbre, When he climbed on the tree, j'ai eu beaucoup de fièvre. I had a huge fever Et j'ai tremblé. and I was Je ne trembling. pouvais rien faire. I could not do Je anything. suis descendu très malade. I went down the tree Et very je suis sick resté malade pendant des semaines. and I remained sick for many weeks. Alors que j'étais malade, And while I was sick, les gens commençaient à dire autour de moi people started saying around que me les sorciers m'ont that attrapé. the witches caught Moi-même, me. je ne connaissais pas prier. I didn't even know how to pray. Après un moment donné, After a certain moment, j'étais guéri. I was healed. Maintenant, quand je suis devenu grand, So when I became ma older, mère a commencé à m'expliquer. my mother started telling me, Hallelujah. explaining to me, Tu peux ne pas prier, you might not mais pray, la grâce de Dieu but God's grace te sauvera. will save you. Je suis venu dire à une I came personne to say to someone que la grâce de Dieu that God's grace est avec toi. is with you. Mais ne te limite pas But don't limit à yourself jouir. to la grâce. rejoice with the Il grace. y a moyen d'aller plus loin. There's a way to go La grâce, further. c'est juste une The fondation. grace is just a foundation. La grâce prépare The grace prepares l'atterrissage the way, landing. the landing de grandes bénédictions. of great Tu blessings. peux aller au-delà des bénédictions. You can go above those blessings. Rappelle-toi, Remember, avant que tu puisses commencer à travailler, before you started working, tu mangeais quand même. you were eating, Tu t'habillais quand même. you were Mais quand dressing. tu as commencé à travailler, But when you started working, tu as changé la manière de manger. you changed your way of eating. Tu as changé la manière de You rouler. changed your way of Tu as changé de driving. voiture. You changed your cars. C'est la même chose. It is the same Même thing. dans la présence de Dieu, Even in God's la presence, grâce the ne grace suffit pas. is not enough. Tu peux faire mieux. You can do better. Il y a des choses, There are tu peux things faire. that you can il do. y a des actions There are que tu actions peux entreprendre that you can learn de manière à ce que, in a way en that plus de la grâce de Dieu, above God's tu peux grace, faire mieux. you can do better. Tu peux aller au-delà. We can go far. Rappelle-toi que quand tu ne travaillais pas, You remember when you're not working, tu utilisais le bus. you're using a bus. Mais dès que tu as commencé à travailler, But when you started tu as working, acheté ta voiture. you bought your own Donc, en car. plus de la grâce de Dieu, So above God's ton grace, travail your work a ajouté quelque chose, has added a something, amené une bénédiction has dans ta brought a vie. blessing in your life. Je vais vous montrer d'autres choses qu'il I'll faut show faire. you another thing. Et ça va vous aider It's going to help you à avoir davantage. to have more Beaucoup advantage. de gens Many people qui ne connaissent pas Dieu, who don't know qui God, n'ont pas encore reçu who Jésus-Christ have comme not Seigneur et received Sauveur, Jesus Christ as Lord and ils Savior, ont des potentiels, they have ils ont potentials, des capacités, they have abilities, ils ont des promesses de Dieu. they have God's Mais promises. puisque But ils ne se sont because jamais engagés avec Dieu, they've never been engaged with ils n'ont God, jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et they Sauveur, never received Jesus Christ as Lord and ils ne peuvent Savior, pas avoir la révélation they don't have the des revelation capacités qu'ils ont. of the abilities that they have. Alléluia. Amen. Ne vous limitez pas à la grâce. Don't limit yourself to the Il y a plus grace. que la grâce. There's more than grace. Il y a plus que ce que tu There's connais. more than what you know. J'ai dit qu'il y a plus que I ce que say tu there's more connais. than what you Il y a know. plus que ce que tu There's vois. more than what you Il y a plus see. que ce que tu There's penses. more than what you think. Il y a deux choses que je vais vous dire de faire There's two things I'm going to tell you to do qui vont vous amener plus loin. that's going to take you far. C'est pourquoi la parole de Dieu That's why the Word of God nous demande asks us de prendre soin des pauvres, to take care of the poor, de prendre soin des orphelins. to take care of the Puisque orphans, ce sont des gens qui vivent par la grâce, because those are the people who live by mais grace, qui attendent but they are la waiting manifestation the des manifestation bénédictions de Dieu of God's par leurs blessings prières.
through their prayers. Alors qu'ils sont en train d'attendre, So while they're waiting, Dieu les nourrit par la grâce. God is feeding them through Dieu les grace. nourrit par la grâce. God is feeding them Comme vous le through grace, savez, like you know it. les riches d'hier, The rich of yesterday, non, les pauvres d'hier the poor of sont yesterday les riches d'aujourd'hui. are the rich of Et les today. pauvres And the d'aujourd'hui poor of today seront riches demain. will be rich Alors la tomorrow. grâce de Dieu So God's grace fait que makes quand tu that attends ton moment de gloire, while you're waiting for your moment of la grâce glory, est en train de te couvrir. grace is covering you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ne reste pas seulement dans la don't grâce. remain in the grace Tu only. peux aller You au-delà. can go above Tu peux that. faire mieux. You can do better. Tu peux devenir plus grand You can become more que ce great que tu es. than what you are. Dans 1 Samuel chapitre 2, In 1 Samuel chapter 2, versets 7 à 8. verse 7 to 8. 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapter 2, versets 7 à 8. verse 7 to 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il y retire le pauvre. Du fumier, il lui relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. The Lord sends poverty and wealth. He humbles and he exalts. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He seats them with princes and has them inherit a throne of honor. For the foundations of the earth are the Lord's. Upon them he has set the world. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, regardez, look, quelqu'un était pauvre someone was poor. et à un moment donné, At a certain moment, Dieu l'a enrichi. God made them wealthy. Quelqu'un n'était nulle part Someone was outside. et à un moment nowhere. donné, At a certain moment, Dieu le lève. God exalts On ne les them. connaissait pas. We don't know that person. Dieu l'élève. God On exalts them. commence à les connaître. We start to know the person. Quelqu'un était ministre hier. Someone was a minister L'autre aussi yesterday. sera ministre demain. Tomorrow somebody else will be a Quelqu'un était minister. pauvre hier. Someone was poor Demain, il yesterday. sera Tomorrow they're riche. going to be Je rich. suis venu dire à une I came to say personne to someone que ce que vous êtes, that what you ce n'est pas are tout ce que Dieu a fait que vous is not soyez. all that God has made you to Il y a encore be. de grandes choses There's still greater que things Dieu a déjà préparées, that God has qui prepared t'attendent. that are waiting for you. Ton lendemain Your ne tomorrow sera pas semblable à aujourd'hui. won't be like today. Aujourd'hui, les gens ne te connaissent pas. Today people don't know Mais you, demain, les gens te but tomorrow connaîtront. people will know you. Aujourd'hui, tu n'as pas de Today you maison. don't have a Demain, house. tu You don't auras have de maisons. houses. Tomorrow you have Aujourd'hui, tu houses. utilises le bus. Today you're using a bus. Peut-être tu marches à pied. Maybe you're walking by foot. Tu touches un petit salaire. You're touching a Le small lendemain salary. Tomorrow, est in the meilleur future, qu'aujourd'hui. Dieu t'élèvera. God is going to exalt J'ai you. dit que Dieu te I say God élèvera. is going to elevate you. Il y a beaucoup de bénédictions There are many blessings que vous devez gagner. that you have to gain. Et elles sont toutes à votre disposition. They are all available to you. C'est à toi It is for you et à moi and for me de jouir de ces opportunités to rejoice of those et opportunities faire mieux. and do better. Tu peux faire mieux You can do que better maintenant. than now. Tu peux faire mieux que You can do maintenant. better than now. Tu peux avoir mieux que ce que tu You as can maintenant. do. You can have more than what you Peut-être que tu have. penses que tu es au sommet. Maybe you say you Tu think n'es you're pas at the encore end. arrivé. You haven't Selon la arrived grâce de yet. Dieu, According to tu n'es God's pas encore grace, arrivé. you have not yet Ce que arrived. tu es là, What you c'est encore are la grâce. is still the grace. Mais il y a encore deux choses There's still two qui things vont t'amener plus loin. that I want to take you far. Deuxième vérité Second biblique. biblical truth. Il y a des actions à entreprendre. There are actions or acts to learn. Il y a des actions à entreprendre There are acts to learn afin que les bénédictions rencontrent ta grâce. so that blessings can encounter your life, your grace. Dans Psaume 21, verset 7, In Psalms 21, verse 7, écoutez ce que le roi dit. listen to what the king says. Tu les rends à jamais un objet de bénédiction. Tu les combles de joie devant ta face. Psaume 21, Psalms 21, verset 7. verse 7. For the king trusts in the Lord through the unfailing love of the Most High, he will not be shaken. Et 8, c'est 8. Your hand will lay hold on all your enemies. Your right hand will seize your foes. C'est un peu différent en anglais. C'est un peu différent en anglais. Is it 6? No, I said Psalms 21, verse 7. Surely you have granted him eternal. Is it that one? No, that's okay.
Alléluia. Amen. Donc David est en train de nous expliquer David is explaining to us que Dieu that m'a God comblé de joie, filled me with joy, a fait de moi un objet de bénédiction made me a subject of blessing quand je suis devant sa face. when I'm before His Ça, c'est la face. première chose qu'il faut That faire. is the first thing you should do. La grâce, The grace, oui. yes. Mais si tu veux aller au-delà, But if you want to go première above, the chose, first thing, viens devant la face de come Dieu. before God's face. Quand tu viens devant la When you face come de Dieu, before God's face, en plus de la grâce, above grace, Dieu fera de toi God's going to make un of you objet de bénédiction. an object of Il blessing. ne va pas te bénir, It's not going to bless mais you, toi, but tu you, seras un objet you're de going to be an bénédiction object of blessing devant la face de Dieu. before God's face. Les bénédictions vont te rencontrer. Blessings are going to meet you. Ne t'arrête pas dans la grâce. Don't stop in the grace. Fais un pas devant. Make a step Viens dans forward. la face de Dieu. Come in God's Tu seras face. comblé de You're joie. going to be filled with joy. Tu seras objet de You're going bénédiction. to be an object of blessing. Il y a des choses There are things qu'on ne peut obtenir that we can only obtain que dans la face de Dieu. in God's Il y a face. des choses There are things qu'on n'aura jamais chez nous à la that we're maison. never going to get from our homes. Il y a des choses There are things qu'on n'aura jamais au travail that we're never going to get from work, On from our peut les jobs. avoir We can only have qui est them devant la face de Dieu. before God's face. Alléluia. Amen. C'est ce que David est en train de That's dire. what David is saying. Tel que vous êtes As assis you are seated dans le monde in spirituel, the spiritual world, il y a des choses qui se font. there are things that que are vous ne connaissez happening pas. that you do not know. Dieu fait de vous God is making of you objet de bénédiction. objects of blessing. Dans le verset 8 In verse 8 de Psaume 21, of Psalms 21, la parole de Dieu dit the word ceci. of God says, Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Psalms 21:7. For the king trusts in the Lord through the unfailing love of the Most High. He will not be shaken. Deuxième chose, The second thing, confie-toi à l'Éternel. trust in the Le Lord. roi, avant de ne pas chanceler, The king, for Avant him de to not be devenir shaken, fort. for him to be strong, avant de devenir puissant, before he can be strong, qu'il a powerful, what did he do? en plus de venir dans la présence de Dieu, Above coming in God's presence, il s'est confié à l'Éternel. he trusts in the Lord. Bien-aimé dans le Beloved in the Seigneur, Lord, confiez-vous dans l'Éternel. trust in the Vous Lord. ne serez jamais déçus. You will never be disappointed. Confiez-vous dans l'Éternel. Trust in the Vous Lord. n'allez pas chanceler. You're not going to be shaken. Dieu God ne ferme jamais son téléphone. never closes his phone. Quand vous vous confiez en lui, When you trust in him, chaque fois que vous l'appellerez, every time you're going to call il him, sera là pour vous. he's going to be there for you. Vous pouvez vous confier dans un homme. You can trust in a man, Mais à un moment donné, but at a vous aurez moment, besoin de lui. you're going to need him. Il sera en train de dormir. He's going to be sleeping. Vous aurez besoin de lui. You're going to be in need of him. Lui-même sera en difficulté. Himself will be in Il ne difficulties. saura pas vous He soutenir. won't be able to help Confiez-vous you. à l'Éternel. Trust in the Lord. Il est toujours He's disponible. always available. J'ai déjà lu toute la Bible. I've read the entire Bible. Je n'ai jamais entendu I've never heard quelqu'un qui a appelé Dieu someone who called le God jour ou le soir during the day or the ou evening pendant la nuit. or during the Et night. Dieu lui a dit, And God told je suis un him, peu occupé. I'm very busy. I'm busy. Wait for me. Jamais, jamais, jamais. Never. Whenever you call upon the Lord, He will answer you. Amen. God does not sleep. Amen. He does not slumber. Amen. He cannot get tired. No. He's there for you. Amen. Trust in the Lord. Amen. And I always tell you, a man with God have the majority. Amen. Because the majority is not a number of people around you. Some of the people are just spectators. They are not there for you. They just come to see what is happening around. But if you are with God, you have everything. Amen. God is there for you. Amen. And He will do everything for you. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, venir dans la présence de Dieu. coming to God's Tout le monde peut venir presence. dans la Everyone can présence de come Dieu. into God's Ça ne presence. suffit pas. It's not Nous enough. venons dans la présence We de come in Dieu God's et nous nous presence confions à lui. and we trust in him as well. Confiez-vous en Dieu. Trust in the Oh, Lord. il est le rocher des âges. Trust in the Lord. Confiez-vous He's the rock en of Dieu. ages. Il ne Trust déçoit in him. jamais. He never disappoints. Confiez-vous en Dieu. Trust in Il the ne Lord. dort jamais. He never Il est là. sleeps. He's there. Dieu ne déçoit jamais. God never disappoints. Ésaïe chapitre 40, Isaiah 40, verset 31. verse 31. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent
et ne se fatigue point. Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. Oh my God. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the vous Lord, avez besoin de la force. you need strength. Ce ne sont pas les médicaments. It's not Ce medicine. ne sont pas les vitamines. It's not vitamins. Non, la force, Strength. on la renouvelle en Dieu. We renew it in God. J'étais un jour dans une carrière. I was in a carrier one day. J'ai demandé, est-ce qu'il y a, il y a des vieilles personnes ici? I asked them, are there elder people here? On m'a présenté 2 personnes They presented to me 2 qui avaient people 90 ans chacun. who each had 90 years Une, old. une personne était une dame One was a et woman l'autre était un homme. and one was a man. Cette femme qui avait 90 ans This woman was marchait 90, normalement. was walking well, Elle fumait sa cigarette. and she was smoking a Elle ne buvait cigarette. pas She was du not lait. drinking milk. Elle ne mange pas de choses She spéciales. wasn't Mais eating elle a special marchait. thing, but she was walking well. La vie Life n'est pas dans les médicaments. is not in medicine. La vie Life n'est pas dans la is nourriture. not in food. La vie se trouve en Life Dieu. is found in God. J'ai une photo d'un ami, un pasteur m'a envoyé la photo de son père. Il a 91 ans. I have a picture of one of my friends. His father is 91 years old, Mais il marche. but he walks. Il n'a pas de lunettes. He has no prie. eyeglasses. He Et il prays prêche. and he Quel preaches. bonheur. What Ceux goodness. qui se confient à l'éternel Those who trust in the Lord, renouvellent leur force. they renew their Même si strength. tu as 70 Even ans, if you are tu es comme un enfant 70 de years 18 old, ans. you are like a child of 18 years Même old. si tu as 90 ans, Even if you're 90 tu es years comme old, un monsieur de 40 ans. you're like a mister Puisque of Dieu te 40 donne la years old, force. because God gives you Et strength, tu marches. and you walk. Tu ne te fatigues pas. You don't get tired. Et quand tu marches, And when you walk, puisque tu te confies en Dieu, because you trust in tu God, augmentes la vitesse. you increase your Tu commences speed. à courir. You start to Et à un run. moment donné, Instant moment, Dieu te fait voler comme un God aigle. makes you fly like an eagle. Il y a une chose qui m'étonne ici au Canada. There's something that astonishes me in Le Canada. Canada est un très bon pays. Canada is a very good country. mange bien. We eat On well. est mieux soigné. We are well Mais treated. il y a plus de malades que dans mon pays. But there's more sick people than in my Dans mon pays, country. les gens ne sont pas malades comme In my ça. country, people are not as sick as here. In my country, we don't have so many sick people like here. Mais là, on ne mange pas comme ici. But there we don't eat like here. Nous n'avons pas les médicaments comme ici. We don't have medicine like we On have n'a pas here. des hôpitaux comme ici. We don't have hospitals like we Quel est have le here. secret? What is the Les secret? gens se confient en People l'éternel. trust in the La vie Lord. n'est pas dans les Life is not médicaments. in medicine. La vie n'est pas dans l'argent. Life is not in La vie money. se trouve en Dieu. Life is found in God. Confiez-vous à Trust in l'éternel. the Lord, Et vous vivrez. and you're gonna live. Les 10, whatever what they are calling here, dementia. Dementia. In my country, you can go in a town like Lubumbashi. It's a town of 3-4 million people. You can't have 10 people having dementia. It's just some. Just some. Mais dans le pays développé, But in a developed il country, y a des millions. there are millions. Confiez-vous à l'éternel. Trust in the Il y a Lord. la protection. There's Il y a la protection. vie. There's life. Et il y a la victoire. And there's victory. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, When we remain in God's Dieu presence, nous révèle. God reveals Puisque to nous avons us, des potentiels because we have potentials qui sont cachés. that are La hidden. grâce de Dieu a déjà préparé le terrain. God's grace already prepared Notre the field. présence dans le temple Our de Dieu, presence in God's temple devant la face de Dieu, before God's fera face que le will make Saint-Esprit that the Holy va nous Spirit révéler is going to reveal to où us sont nos bénédictions, where our blessings où sont are, nos opportunités. where our opportunities are. Il y a des gens qui font des affaires aujourd'hui. There are people who do business today, Mais il y a déjà 2 ans, but it's been already 2 il y a years, déjà 3 ans, 3 years, le Saint-Esprit the Holy Spirit leur a révélé. has revealed to them, Alléluia. Amen. Il leur a révélé. revealed to Que them. ne restez pas dans la grâce seulement. Don't only remain in grace, Approchez-vous de la face de Dieu. Venez devant la face de Dieu. come before God's face. Confiez-vous en Dieu. Trust in Le God. ciel Heaven vous révélera. will reveal to Il y a you des choses cachées. their hidden things. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the personne ne Lord, connaît son lendemain. nobody knows their future. Personne ne connaît son mois prochain. Nobody knows your next Ce sont month. seulement des projections. There are only projections. Au mois de novembre, In November, au mois de décembre, in December, j'irai quelque I'm part. going to go here Mais and tu ne there, sais pas but you don't ce know qui va se what's passer. going to happen. Je suis venu te dire I came to tell qu'en you plus de la grâce, that above grace, venez dans sa présence. come in His Il y a des presence. There are révélations revelations pour ton lendemain. for your Il y a des future.
révélations There are pour revelations tes enfants. for your children. Je voudrais terminer par là I'd like to end by there pour encourager une personne. and encourage someone. Nous sommes tous sous la grâce. We are all under grace. Ne vous trompez pas dans la grâce. Don't deceive yourself Il y in a the plus que grace. ce que tu vois. There's more Tu than peux what you faire mieux que ce see. que tu You can fais. do better than what you're Tu peux doing. devenir au-delà de ce You que can tu become penses. more than what you Mais le think. secret, But the secret, venez dans la présence de Dieu. come in God's presence. Confiez-vous à l'Éternel. Trust in the Lord. Il vous dira He's going to ce tell que you vous allez devenir. what you're going to become. Nous allons fermer nos yeux. We're going to close our eyes. Nous allons remercier le We're Seigneur going to thank the Lord pour ce que nous sommes, for what we are, pour ce que nous avons what we have, et pour ce que nous serons. and what we're going to Nous become. allons prier. Let us pray. Father, we bless your holy name. Thank you for all we are. Thank you for all we have. And thank you for all we will have tomorrow. What we are today, what we have, we receive it from you. You are the creator. Your grace is covering the whole world. Those who believe in you and those who did not yet believe in you, but your grace is seen because each and every one, despite is not believing in you, but he have life. Whoever you created have life and a good life. But through that life, which is a gift of grace, is not sufficient. We can do better. We can do more because grace, the grace of God, is just a foundation. Is a foundation. The grace of God is laying a foundation in our lives, in our ministry, in our careers. Just preparing a territory where blessings of God will come and land. But before, we know that the grace of God is for free. It's for free. We did not ask for the grace of God. We were born by the grace of God. We're living by the grace of God. We eat by the grace of God. I can see this mission feeding people. People are eating by grace. They did not pay for anything, but every day they can come and eat. Apart from that grace, we can do better by coming in the presence of the Lord and trusting in Him. There is more than what we know. There is more than what we have seen. There is more than what we are thinking about. Jesus is holding our future. Jesus Christ, the Shoketeta Brai, Shabreta Solidabai, Masaki Tenu Debrai. Maintain-nous dans ta présence. Maintain us in your presence, Lord. Maintain us in your presence. There are secrets for our tomorrow. Even if we can plan for our tomorrow, we can plan for our after tomorrow, for our next year. But we don't know exactly what will happen between today and tomorrow. But God, you hold our future. Bring us closer to you. Bring us closer to you. Maintain us in your presence. My prayer is for you, God, in the name of Jesus. Maintain us. Maintain our children, maintain our brother, maintain our sister, maintain our families, our Joreka Smita in your presence. Out of coming in your presence, we want to trust in you. Trust in the Lord. Trust in the Lord. When we trust in you, we will be healed. We will be delivered. Our tomorrow will be something else. I was reading in 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 7. Those who were poor yesterday, today they are not poor. Those who are poor today, by the grace of God, tomorrow they will be rich. Thank you for our tomorrow. We don't know how it will be, but we believe in you. We have faith in you. We are not walking by what we are seeing. We are not walking by sight, but we walk by faith. Thank you, Lord, for our tomorrow. Thank you for all we are, for what all you have done already. Some of our friends passed away already. Some are in the hospital. Oh, Sikita, brother, what did we do? What did we give you so that we may be in life? Your grace. Your grace. We need more grace. We need more grace, but we want to work on that grace so that we may see more. Thank you in the name of Jesus. At this moment, we want to pray. I think we still remain just with 2 months and few days for this year to end. God has done much for us. This is the 10th month we are in. So we need those 2 months remaining. We need to go from glory to glory, from victory to victory. We want to destroy all the plan of our enemies in our life. We want to see the hand of God till the end of this year, until we keep on going. Let us pray. Father, thank you for these 10 months. We have passed already 9 months in which we saw your mighty hand moving around us in our lives.
You destroy our enemies. You heal us from sickness and disease. 2 months and few weeks are remaining to end with this year. So we call upon your grace. We call upon your intervention again and again. In these few days remaining, we will be conqueror. We will be victorious above our enemies, above all the satanic plan. We break them down. We break them down in the name of Jesus Christ. Spirit of death, sickness and disease, spirit of car accident, we break you down. Everything Satan has planned against our life, we crucify it at the cross of Jesus. You death, you car accident, you sickness and disease, you stroke, you depression, you anxiety, you dementia, I curse you by the authority in the name of Jesus Christ. Whatever Satan and his agent have prepared against us, everybody hearing my voice now, break the hand of Satan in your life in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive the deliverance from God. Receive the protection from God. Let the light of God shine in your life day and night. In the name of Jesus Christ we pray and say amen. Can somebody clap his hands for the glory of God? God bless you. God bless you. I want to greet my son and my brother. Andrew, can you stand up? I want to greet you, sir.